kuta nchi ziliumbwa zikiangaliana kama simba wawili walio tayari kumenyana, lakini nafasi iliyoko baina yao ni kujiepusha na mambo maovu. Naona haunielewi, lakini hebu tazama. Wazee wenzangu, kama mnavyoelewa kuwa gavana wetu anaondoka kwenye kikao chake, na pia tunahitaji tuwe na kiongozi mwema atakayefuata mienendo zake, atakayefuata njia zake, ambaye atatetea hali za watu, atatetea hali za kila mmoja wetu. Na je, ni yupi yule tutakayemchagua? Ningeonelea kwamba kama mnaweza mkubali kijana anaitwa Bakari. Bakari namtambua. Hapana, hatuwezi mkubali Bakari. Bakari ana ufisadi. Hajui haki za watu. Kwa hivyo mtafute mtu mwingine. Na kijana wa mzee Tudi. Allah, kijana wa mzee Tudi analewa, anajipendekeza. Ulisikia wapi? Hatuwezi mkubali. Bakari Tudi. Bakari Tudi. Bakari Tudi. Bakari Tudi. Bakari Bakari. Bakari. Tudi. Bakari. Tudi. Bakari. 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 Ala, mmesikia? Zawadi. Tudi. Zawadi katolewa uongozini, naye Tudi kakataliwa. Bakari kapokea uongozi. Tuna la kusema. Wazee wenzangu, nina ombi. Je, tukimchagua kijana mtetezi? Mtetezi. Naam, ningependa mmoja wenyu aende atutie kijana mtetezi. Tunaenda kumleta kijana Buzara. Huyu ndo mtetezi. Tumemleta ili muone. Kijana Busara, habari yako? Je, uko vizuri? Niko mzima, labda wewe? Naam, mimi niko vizuri. Tumekuita hapa kwa hii baraza ya wazee, tunapenda kukuuliza maswali. Naam. Naam, kijana wangu, habari yako? Nzuri sana. Naam, kama sisi kikao chetu kama wazee wa kijiji hiki, tumekupendelea kuwa utaweza kuwa kiongozi wetu. Je, utaweza kuwa kiongozi? La, mimi ningali mchanga, siwezani kuwaongoza watu hawa. Kijana wetu, usikatae uongozi, kwa maana uongozi ni zawadi kutoka kwa Mungu. Naam, kijana wangu, kama unavyosikia kwamba uongozi utoka kwa Mwenyezi Mungu,
na pia tunaonelea kuwa utatusaidia. Tunavyoona kwamba usiogope uongozi kijana, kwa kuwa Zawadi akiondoka, ujue ya kwamba tunaye barabara ambayo haijajengwa, tunayo shule ambayo inafaa kuendelea kwa sasa, ila tunakuomba upokee kiti hii na utuweze kutuongoza kama vile Zawadi alivyotuongoza. Wanakijiji, kwa kuwa mmenichagua, naamini kuwa kuna kile mzuri ambayo mmeona kwangu, na hakikisha nimeamua kuwa kiongozi wenu. Ndawajengea mabarabara, ndawajengea mashule, hata pia basari ndawapea. Naam, kijana Buzara. Tangazo. Kuna mkutano pale kijiji cha Mapato. Tangazo. Kuna mkutano pale kijiji cha Mapato. Kijiji wa Mapato oye! Naam, sisi kama wazee wa kijiji wa Mapato tumeamua ya kwamba gavana wetu Zawadi anapoondoka, tunataka mtu ambaye atafuata mienendo yake. Nina kijana ambaye amejitolea kwamba wanakijiji nani huyo, nitamkaribisha kwamba aje aongee nani. Naam, kijana wetu Buzara, karibu. Karibu kijana. Wana Mapato wewe! Mapato wewe! Mapato wewe! Lazima mama yetu nikitafuta kiti ya ugavana. Mkinichagua nitawajengea mabarabara, nitawajengea mashule, nitawaletea basari. Mapato na chakula tunayo. Chakula je? Hata chakula mtapata cha bure. Wanakijiji oye! Wanakijiji oye! Je, mnamkubali kijana Buzara? Je, mnamkubali kijana Buzara? Naam. Mtetezi. Kiongozi bora. Mtetezi. Kiongozi bora. Kiongozi bora. Kumbe huko. Acha kuangalisha mgongo. Karibu sana mkuu. Karibu mkuu. Wanakijiji, mnapoangalia hapa, kuna rafiki yetu ambaye anataka kuongea nanyi. Naomba kumpa fursa hiyo aweze kuongea nanyi. Hakuna rangi ya viazi. Wana Mapato oye! Wana Mapato oye! Kwa majina naitwa Mawimbi, and as you all know, I've been in the US for the last 7 years. I've been watching you people go through a lot of suffering. I have now come to this country to help you people. And I have promised that if you elect me as your governor, I will do everything for you. Anasema anaomba kura ya ugavana,
na anasema kuwa atawajengea mabarabara, atawapea basari. Ni mzuri. If you elect me, I will build roads for you. I will ensure that your children will study till they use. Hatujaisikia. Tumezoea kudanganywa. Children. Waona huyu. Ati children. Ona huyu. Wewe peke na kabigo. Ana rangi ya viazi. Mnaweza mkubali kweli? Hapana. Sisi kama kijiji. Wana kijiji. Mkutano wetu umeisha. Kiongozi bora. Kiongozi bora. What do they want? Unajua watu hawakutaki kabisa. Unaona hawakutaki hata hawakutambui. Wanaona rangi yako ni ya viazi. Sasa fanya kitu kimoja. TKK. What is TKK? TKK. Toa kitu kidogo. What is that? Money. Money is the only. Yes. Money. Take. Go and tell the people, elect me as their governor. Usijali, watakuwa wakisema mawimbi, mawimbi. If you need more money, just come and tell me. I will rather. Okay. Bro. Walevi. Watu ukiwadanganya kidogo tu. Buda. Ngoja kiasi. Nini? Habari? Unajua kijiji ya mapato Unatoka huko? Na mtu anaitwa Mawimbi. 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 tunahitaji kura yenu. Watu huko wanasema mtetezi. Nataka waseme Mawimbi. So, nitawapea pesa. Mualete Mawimbi. Na pesa je? Raha tunayo. Nakwambia kamnyeso. Sasa tukifika huku kwa kile kijiji sema mawimbi. Mawimbi till the end. Mawimbi till the end. Wenzangu. Mawimbi. Mawimbi Hata nyinyi. Semeni till the end. Till the end. Aje. Till the end. Till the end. Till the end. Twendeni. To the end. Till the end. To the end. Ana kijiji. Kisheni. Tazameni hapa. Karibu. Karibu. Tangazo. Kuna nini? Wamama. Kuna uchaguzi wa pili. Naam. Nani kalikuwa? Kule mwenye alikuwa anasema chudurure. Huyo. Children. Children. Mwenye kuna 7 sura ya viazi. Ule aliyekuwa akisema children. Watoto hata. Yes. Nani kiti? Kuna pesa. Yes, kwa sasa. Pesa. Na mafunzo ya Mama. sasa ni nani? Mawimbi. Mawimbi. To the end. Iko wapi? To the end. Till the end. Mawimbi till the end. Mawimbi till the end. Mawimbi kwa. Hapo tu mawimbi. Kiti yake. Ushindi maendeleo.
katika kijiji cha mapato. Mawimbi. Usikie matokeo. Kijiji cha mapato, niko hapa nikitangaza kura kwa uchaguzi ambao ulifanyika siku ya leo. Haya ndiyo matokeo, na asiyekubali kushindwa, aliyeshinda ni kijana wetu kutoka alienda ng'ambo anayeitwa Mawimbi. Mawimbi till the end. Tukaeni chini anapata. Hakuna mapigano hapa. Hakuna. Lazima amechukua kura. Ako pia wanaitwa advisors wake. Mwendeni mmwambie amechukua kura. Tajua aje? Tumepita. Ambia wazee wataonelea. Wana wenyu tutatumia hiyo pesa kwa manufaa yetu. Hatutawasaidia wanakijiji. Kabisa, tumewasahau. Hatuwajui. Hatuwezi wasaidia hao. Kazi yao ilikuwa tu kura zao na tumemaliza hiyo kazi. Tutatumia hii pesa kwa manufaa yetu. Kabisa. Wazee wenzangu, tumekuja baraza hili kuongea mambo muhimu. Mnapoangalia kijiji chetu, wanakijiji wanalalamika. Ni kweli. Wanakijiji wanalalamika ya kwamba Mawimbi hawaongozi vizuri. Hajatengeneza barabara alizoahidi, hajatengeneza shule alizoahidi. Ana ufisadi mwingi. Ni kweli. Je, wazee mnaona aje? Hata vile nilivyoonolea kwamba hao, nimesikia kilio cha mapato, wanalia bado, wanasema kwamba wananyanyazwa. Na chakula, turudie hii chakula. Walemavu, watoto wanalia, hawana walimu. Watoto wanalalamika, hawana chochote. Na je, tutafanyeje? Enyewe sisi kama wazee wa mapato, Mama, hatumjui Mawimbi. Wanakijiji wenzangu, nina ombi ambalo naomba tulifanye. Naomba twende debeni na tuweze kumpigia kura aliye na uwezo wa kutuongoza vizuri. Aliyeamua kwamba atatujengea mabarabara. Naam, mnamtambua kijana huyo? Naam, mtetezi, kiongozi bora. Sasa Tangazo. Tena. Kijiji cha mapato kuna uchaguzi wa pili. Tutamchagua leo, lazima tumchague kiongozi ambaye atatulinda kwa manufaa bora. Hatuwezi mpea mtetezi. Huyo ni huyo. Kiongozi bora. Mtetezi ni wapi? Hapa. Mtetezi ni hapa, Mawimbi ni hapa. Hapana. Hakuna tena. Tulilala njaa watoto wetu. Hatupati kabisa ya kutosha. Kijiji cha mapato Haya ndiyo matokeo ya uchaguzi wa pili. Mtetezi ambayo ni mtetezi aliyechukua kura hizo.
Amini kuwa huyu mtu atatulinda vizuri. Kijana fupi round. Wanakijiji oye! Oye! Wanakijiji oye! Oye! Tumemchagua mtetezi. Naam. Ambaye tunaamini ya kwamba atatuongoza bila ufisadi. Hakuna kulala njaa. Tuna uhakika ya kwamba atatujengea mashule. Haya. Wanafunzi wetu wataenda shuleni. Vijana wetu watapata makazi. Kabisa. Atatujengea mabarabara. Naam. Wanakijiji oye! Oye! Mawimbi Kiongozi bora. la Mawimbi si kiongozi bora. Tumekosea. Mtetezi! Mtetezi! Kiongozi bora. Wana Mapato oye! Oye! Pato oye! Oye! Pato oye! Oye! Kiongozi bora. Tialala. Hamtalala njaa. Mtapata mabarabara. Watoto wenu wataenda shule. Wana Mapato oye! Pato oye! Kiti ni changu. Na nawahakikishia hamtailalamika katika kijiji ya Mapato. Haya basi, kijana huyo anayeitwa afukuzwe katika nchi yetu Kabisa. Hataki kunyanyazwa hivyo. Kazi yetu ni kupeana pesa na kuchukua kura. Hatuwezi kubali pesa tena. Kijana huyo ashikwe. Ati Marekani Kijana US huyo ashikwe. As we look forward to elect new leaders, together we can stop corruption, together we can stop tribalism, and together we can build our nation. Amka, fungua macho. Asanteni sana kwa waigizaji hao. Na sasa kuna shairi, kuna poem, na yule ambaye atahusika tunamkaribisha hapa. Na kama hayuko tayari, nafasi hii, asanteni sana kwa waigizaji wetu. Nakumbuka baba askofu akisema siku moja, the youth are not useless, they are useless. Kwa hivyo tunataka kuwapa nafasi, pia wana sauti na wametufundisha kwa mchezo wao. Nitampa nafasi hii baba askofu wetu ili aweze kutupa wosia wake ya kampeni hii ya Kwaresma ya mwaka huu. Kwa baba askofu, karibu. Tunaomba Bwana Tesot.
Waheshimiwa wote ambao wako hapa wakiongozwa na His Excellency the Governor of Bomet, na your entourage, na kila mmoja ambaye hako hapa ni kiongozi, na ile heshima tumeipa siku hii ni heshima kubwa sana. Kwanza ningependa kuwapongeza watoto wetu kutoka mbali sana, wamekuja kutoka Poiwek, si ndio? Ama ni wapi hapa? St. Mary's. Oh, St. Mary's. Nilikuwa nafikiri, nilikuwa nimeelezwa wataujiunga na ninyi, lakini kwa sababu umeona St. Mary's, sikudhani ni watoto wa shule hawa. Nilikuwa nataka wamepambwa vizuri, naonekana vijana ambao wakiongozwa mentored well. You can see leadership and open heart, wako na moyo safi sana na wanajua kile ambacho kinatendeka. Simuona wengine akibeba sijui ni kikombe, unaona vile wanatembea, wengine mavazi yao. Kuna wazee ambao wanaketi na watathmini vile tulikuwa tumesema wakati wa misa. Na kwa hivyo that role play ni vizuri sana tuwape vijana, let them tell the story, what they see and what we can do ourselves. So thank you very much. I look forward to coming days for better engagement with the schools so that we can teach them civic education. Yes, and even oration, how to make speeches. I was looking forward now to another inauguration, but sasa hawajafika hapo, so that we can hear ile first speech ile natoka kwa kiongozi, ile manifesto yake. Kwa hivyo siku zijazo tutakuwa we'll have a small team ambao tunawapa sasa like aspirants wote, even the sitting one, we get together and we meet like this. Na tunagawa mawazo kama wale wazee. Unaona wametosha kuongea na sisi. Kwa hivyo tusiwe na haraka sana ya kusema ati kwamba ni huyu ati akitoka wapi. Mmoja alitoka the stars. Umeona yule alikuwa anasema ati to bring the stars down. Wako hapa, they are in the midst. But I think it is a very important moment for us. And therefore, as we launch this day, you have the booklet for unity in diversity, promoting good neighborliness. We will enter now into the 40 days, but kidogo hatuwezi kufundisha wengine kwanza kabla sisi hatujapata kuelimika. We will go through the teaching of the social teaching of the Catholic Church. Firstly, tunaangalia life and dignity of human person. Ndio nikasema wakati wa kura lazima kuchunga mtu asiumie. Mtu asiumie. Mtoto wa mtu asiumie kwa sababu ya maneno matamshi. Let us recognize the dignity of human life. It is so sacred that the children are moving. So ulikuwa naona wengine wanapiga picha. Let them dance, let them enjoy that peace. And therefore, the value of human life is being threatened in the world. And therefore, we need to protect. We need to protect the family. The family, marriage and the family are the central social institution that must be supported and strengthened. Na viongozi lazima waongee juu ya mambo hayo. Sisi lazima kama viongozi. Our rights and responsibilities we must also teach. For the poor and vulnerable. They are the most vulnerable people. And I can quote, even by yesterday I was called to kijiji kimoja, I cannot say a name somewhere,
lakini sijaondoka huko. Nilipoenda huko nikakuta nyumba moja, watu ambao wanaishi hapo, there are 3 grandmothers hapo. Mmoja yule amezaa wale wote, na ule mwingine ambaye ni mzazi, mtoto msichana wa huko, wanaketi kwa nyumba moja. Sasa anakuwa sasa a mother, lakini kuna watu wanamuita grandmother. And I found, sikujua, mtoto ambaye hana akili timamu lakini ako na maisha, lakini ako na watoto 3 wamewazaliwa na kijana ya shule, and they are in that house. And they are in that house. Sasa imebomoka. Ukiona shamba hawako nayo, hakuna chakula, lakini tulitembea huko tukaona how are we going to be the same mother, ule mwingine mdogo, and that mother alizaa mtoto wa kwanza akiwa 14 years old, and as I speak she was also pregnant with the 3rd child, and they are in that house congested. We must sit down kuangalia kwamba tunapochagua to guide the people, we must look at the most vulnerable members, how they are faring, and we must look at that. It's not only wakati tunaenda kwa lenten alafu nasema tunawapelekea mabati kidogo alafu tuchangia. Hapana, we must get to the root cause ya mambo haya, and I'm getting the root cause ya hawa, kwamba hawa walikuwa Tanzania zamani, wale walienda huko, walipokuja wakagawiwa sehemu, na sehemu hiyo ni like here is like the good field we have. When it rains and it goes inside the house. That's why no house is being built here, and the choice of the platform is in the quite a nice gradient, lakini kule nyumba kuna maji. Sasa ni lazima tuende huko. Sasa nilipoenda huko, and I'm telling you the story last year, this year. Nilipoingia watu wakasema, let's go quietly. Nenda. Don't attend to this. So I went and I sat. Nilipoingia huko, walikuwa napiga makofi kama haka. Wakasema, yes officer, yes officer. They thought I was a government official. Sababu sikuwa na Nairobi. I had just a simple with a collar, and I'm sitting with them. Wasema, tunataka sasa hata hii barabara haivukwi. You know? So those are the things. How can you reach the poor? When you talk about the roads, it's not so much for me to go to get to Nairobi, but to facilitate a quick, what you call rapid resource, tupeleke mtu mgonjwa, mama maternity, haraka sana mgonjwa, we need to pave way, ambulance inapita hapo, the schools are going, unajua. So it's not just a good road, it's a better communication. Na hata wakati nilipoacha, nimeacha gari yangu kama sasa na hapo Silibwet, na mimi na cross over and I am jumping, nikiruka na kwa mto stream, na huko ni cotton soil. So the poor but we need to reach them, and that is the role of the church. Naongea na Wakristo wangu kwamba this is we need to go there. The vulnerable, we put them first. The dignity of work and the right of workers. We have kitu kimoja, lazima we must conquer this. Na nimetoka mahali ambapo tulikuwa naimba kabla sijakuja to the diocese. Hello? Kulikuwa na band wetu inaitwa Maroon Commandos. Na Maroon Commandos wanapendwa sana, wanaenda shows, national events. Na waimba, kuna wimbo moja waliimba inaitwa Uvivu ni adui ya maendeleo, kamata jembe na panga.
uvivu. I know you can continue, but I have started a song. There is one thing that we must conquer in these two counties, and I'm not saying even in the country. In Aitwa, and I want to have a mantra in Aitwa. I picked from that song Kasema, and I have told young people, even the young youth in one of our schools, Kambia, let this year also jiepushe na uvivu. Jiepushe. Ukiona uvivu ikija, jiepushe kabisa, like we are running away from COVID. Run away from na uvivu. Migi kigurene ngepsigisa uvivu. Mi tenjori na tegate kama cha mwagityo matomo jibike cha. Mi tenjori na teneo eninyane. Mi tenjori na ten eninyane. Mi tenjori na te turi tenne ne basomsit. Kegere go somi. Kere ganyo chita in America straight from the airport. Kele itinye ne. Kemi yote nne kele na gityo. Keganye garo. Kimi garo na nye magimi be garo ne. Kele ji. Ngoro kwenik. Ngoro chekibi no. Maunata? Mite somset kuna uvivu ingine nikaorateje. Kiogere? Kuna uvivu, lakini lazima tujiepushe na uvivu. Ni adui ya maendeleo. Kuna uvivu. Ukutwendi class lakwe nimeongea. I'm happy there are good schools, we have good schools, and we are training for leadership. But ugojino mtu akitokezea hapo kumwagike, lakini uvivu iko ndani yetu. Kukiko na itabi kunichori ile mbichugine kigojitio kwa iwe ndio ana vile jibige so chechi kono kwa yikambe kubugityo bakuma kubwotu kunyone kama gitu moyo ni ngoje matomo chigie moyo tena matomo chini mitetu rangi tutafukuzana kiunda yani uvivu mebare ile makel gani ematimbe kana no uvivu iko kama jisikia mama nikoki petaniates kana pambaniates ongistin uvivu ni adui ya Agechamanyo, the dignity of work. Let's work hard. The economy must serve people, not the other way around. The economy must serve the people. Work is more than a way to make a living. It is a form of continuing participating in God's creation. Kungesam kele ondochi nora anatan kumongele sikobite the economy. Kimache oret asikilosunen kamuktoindet en tuguk chekiyoe. Lakini kanam kekere biik en oret ko chekonye kityo karit. Ko ngokere ko nenyun, ngoker nekaketun netinye microphone kole koboiboi lagok kere benjini lagok chemi primary kokoton kobore kanyon kole kanyon ano. Kikinet biik atebonoto ochomnityo. Kikinet biik chusyi biik. Kimoe kiisto kawasita mwana mojo. So the dignity of work. The dignity of work kumongile kikochin koswagat barabara. No, dignity kitobotos kuni. Akile miten boisionik kikokon Mungu itendene kiy agetugul. Kali amun ketobotin ak keker kele kilionjini boisiet ako so that we can continue participating in God's creation.
If the dignity of work is to be protected, then the basic rights must be protected too of the workers. The right to produce work, decent and fair wages to the organization. Solidarity. We are a human family, whatever one now, a national, racial, ethnic, economic, ideological difference. We are our brothers and sisters' keeper. Wherever they may be, loving our neighbor has global dimension in a shrinking world. At the core of the virtue of solidarity is the pursuit of justice and peace. Pope Paul VI taught that if you want peace, work for justice. Our love for our sisters and brothers demand that we promote peace in a world surrounded by violence and conflict. Let us not use a conflict for contestation. Let us not use a weakness of a people to throw conflicts. Kama moyo kemi Nairobi for many years chambo not the streets lakini chechu tamba tagere lakini ulikomi ongistena. The care for God's creation. We show our respect for the Creator by our stewardship of creation. Care for the earth is a requirement of our faith. We are called to protect people and the planet, living our faith in relationship with the whole God's creation. This environmental challenge has fundamental moral and ethical dimension that cannot be ignored. There is a consecration of Bishop of Makadi Bungoma. Nimetoka huko na nilipita hiyo barabara especially to live the nostalgic history. I was there 40 years ago. But when I rode from climbing through Maseno to Mumias, Amachocho, Tilile Dominisha kama ikitakaso Tilile. Matomo yuji Tilile nilikuwa naona usafi. Na unaona town ukiingia machos, the face of the town inatokana ige kama moja kama Tilile town si agonyo wakati kama abu nuare tabikonge anyo nanyo mielege kurenga absuse bara enyo abun wanyaleje tawni nerube gaya agi mikonge ko eno yoro ko ino ongo inore ya amatomo chipike chai awe mutia amurure teman pute batega ko akwame mabaki ngap Korea bichumay. Ame bigen ke lakini. Ame bigen ke lakini. Alay na sawas abe amiore te ba mo ke ganto ga malito. Amiore matu mo ju to maite. Kobendi ba koyok tomo. Nilifika hapa ninaongea juu ya environment sana. Nimetembea clean. Sasa nikaona karibu na msima iko la bokando kidogo.
Yuta kidogo tu kabila shule iko sawa, lakini hapo near the shoulder hapa maga moja ndaba environment kumiyo. Let us take care again, Muhammad. Angot ko tilil ko tilil saban wekyo. Let us do that as we contemplate the teaching of the church. I just want to run through gityo wigi se cha mut amuo gityo singebendi amache genetis wigi netai go. It is going to be civic responsibility, and we must do that. There is a reflection, civic responsibility, and the question we are asking ourselves on those that day, that week, that week, we combine responsibility. Musifanye tu kwa jumuiya ama kwa family. Look around your neighbors. Like here now, partner with the county father, with your Christians. If you are nearest to the town, look at look at the environment. What better ways can we put? And let us not wait for elections. Let's do it now. And this is our civic responsibility. Let us ask ourselves this question: what is my understanding? What is the role of as a citizens in the society? What is the role of the church in promoting civil responsibility? How am I a responsible citizen? How can I be a responsible citizen? Am I promoting civic responsibility in my family, community, parish, and the diocese? Proposed action. The first one is seek civic education and empower others. I'm sure within St. Michael, I'm sure the good relationship, the partnership, I will come again. Once a week, I'll be coming towards the areas, and I will be seeking to do partnership with the county government and also the municipality, the beautification, whatever else. And then we write our notes for this year. At the end of Lent, Gobegu Lent, you showcase agile kwa hii aine. Tusifanye tu ati to launch here, alafu kesho we come back and we say tulifanya nini hata si kujua. We must and we should go down now and then participate in the electoral process as a civic responsibility. Acquire a national identification card. Register as a voter, vote, and encourage us to do the same. IBC, I'm going to meet in Kericho. Maybe they are here, and we'll go through those desks now after this. And then you do that civic responsibility. In one country, in the Latin America, your card, ukikata card ya voting, na usipopiga kura, ukienda kwa bank to draw your money, inajifunga yenyewe, because you did not do a civic responsibility there. Kalia sige gone la bene ga mebile amele wenisi sai tegeman gebire lakini yongile wenisi ku tugu kiborora. So the church advocates for this. Don't shy away from teaching the people, and today we are launching it. So the second week, actually, respect for the rule of law by all. The rule of law, Kuni, the rule of law, we can explain it in many ways. This morning when I was coming out of Kericho town, the police were there. Allegori said, they're very good, they are looking at the highway, so they stopped me. Kaangalia gari yangu, na huyu mzee nilimpata yeye wapi? Polisi anaongea na mimi. Kaambia mimi ni wapa, nimekuja juzi. Nikaambia mimi naenda kanisa, sinaona. Oh, unaenda kanisa. Sasa akaona
upande wa license na nini. Alafu akaniambia nenda mzee. Why did I stop? I respected the law. Nilipofika Kapsu Serengeti mwingine. Nilipopanda daraja 6 mwingine tena. Unaona? So if we move by the rule of law, we will be respecting also the commandments. But don't cut a corner. Kulikuwa na watu wapeleki drivers into driving school, lakini wanafungulia sako. Drivers must be taken to kikete. Dereva anaendesha gari bila kwenda training kweli. So we must engage how to train drivers. We must take them to the training, even the riding schools, for not only riding but also for competition, and even get a higher piki 175 for sports. We need sports also. We don't need only to, so that we can train them the rule of law in areas of safety and driving, the rule of law, respect and of the dignity, and then prioritizing integrity in public leadership for the common good of all. And we want to establish also the rule of law. You can knock at the county offices and stay there so long as you arrange that you want to visit. Akisi tebe tuguni lele kalyane reu matiga ngityo paka kenyi galaxy nyone ile kimogocha. What is another item for the rule of law? The question is, what is your understanding of the rule of law? How is the rule of law applied in our country? What is our responsibility in maintaining and respecting the rule of law? How do we observe the rules set out in our various groups? Merry-go-round, small Christian community, parish and diocese. And then observe your conscience, examine, and speak out when leaders and citizens respect the rule of law. Discuss how to respect and maintain the rule of law at the community level, how multi-sectoral forums at the national, county, and community levels to emphasize on the need, the respect of the rule of law. Why we break the rule of law? And I'm speaking about the road. There are too many bumps in here, in many, especially this side from Ungatero. If you teach people road safety well, you lessen the bumps. How is it in thicker highways it has less bumps, and yet vehicles go lane by lane with a specific speed? You go to town, you get stopped, and then you count the second, and then you go. Why is it that we, every time I want to cross cars, you say bump, and yet Magisa Lord, where are the signature, what do you call them? Signage. Why is a signage? The rule of law is, and you train when you are as a driver. I'm using that as an example. So establish that whoever is responsible for the roads, take the rule so that people may respect the rule. Don't give them a bump, and especially our bumps. When we get a new shop, I have discovered when people have this, there is a bar they have established around. They put matope hapo. You think this is a bump. They want you to see the bump. Did you know that? Yeah, they want you to see their new building. So they want you to slow down. I have studied sociology, psychology too, but I am finding out, not here, I'm not saying not here, but they are there. Established bump. And bumps zingine kama salga ni ya kuuza ile rungu, chebunyo, mumeona? They are unnecessary. They are not part of but there are some which are necessary, some are not. And we are breaking the rules because there are no signage on the road. Speak out. Sign and commit a Catholic
anti-corruption commitment. We will sign what we call anti-corruption, that we want to fight corruption. Like they were saying now, huyu kijana amekuja ameleta pesa. You must sign that you can fight, even in school. Fight corruption at home. Don't be, I saw one mother when they were coming down, I don't know the mother. Alafu mwingine anaambia kama asilie kule baba momba. Why do we bribe children when they cry? Kelesi, iman lazima kigaigai la kwe, lakini igoigoe kile ngotko akikataa asipoona hii siata, alafu anasema mami sikufungulie, unifungulie tu kidogo. Unaanza sasa kumpatia simu alafu ukipigwa halo mama, asema ngoja kidogo, wewe ni nani? Kuna mimi mtoto yake. Ani mtoto umeenda? Niko nursery school. Kwa nursery school Kule principal atakuwa na shida ya simu because sisi tunaanza wapi? We have corrupted the way. That's only an example. And perhaps my examples are very old. Human trafficking. This is a modern slavery. Human trafficking. Ngema human trafficking gune. Nairobi kama itaongeza kwa Kiswahili tena. Kumiten kigege mami bage bike baishera kinami Nairobi. Ulambala ngatuno kwa nge TV kwa Kiomba University ya Juguno. Ulambala ngakasi tamu tusije. Kumebari lebendi library anagobendi Taifa Hall kwa kusoma. Kuone kine B Street ne mio akekuko inanga. Kukiko nai bondoik. Kumiche biashara chingololchi lagochu chae sako Mary Bora ulini wanaongea kwa geni cha mangenge kule miteni kakitinye bahati kakabure chi the local MP kama Moes kule sige kama iko malalo wechi kiba gema lolchi kungema lolchi ke wala wala kabwa tut makai na ilaga ba